Ladies and gentlemen, thank you so much for coming here this evening. We are really excited to see all of you here at Bogalin Library, and we're very excited that you have a chance to meet Dr. Tim Naftali. Уважаемые дамы и господа, спасибо, что пришли сегодня, и мы рады вам представить сегодня доктора Тима Нафтали. Let me briefly introduce whoever he is. Dr. Naftali has a PhD in history from Harvard University. And he served as a consultant to the U.S. Interagency Working Group on Nazi War Crimes. Доктор Тим Нафтали закончил Гарвардский университет, получил степень в Гарвардском университете и работал консультантом в межведомственной рабочей группе по преступлениям нацистов. He also served as the first federal director of the Richard Nixon Library, and as the director of the Presidential Library, he was responsible for releasing numerous documents and information related to abuses of power committed during the Nixon administration. Он также явился первым федеральным директором библиотеки Ричарда Никсона, или архива Ричарда Никсона, и в 2007 году. И как куратор выставки он открыл, значит, архивы для общественности, чтобы раскрыть преступления, совершенные государством. Dr. Naftali has also completed a narrative of the Kennedy administration and has written a biography of President George H.W. Bush, as well as a history of U.S. counterterrorism policy. Нафтали также автор книг о Кеннеди и биографии президента Джорджа Буша-старшего, истории борьбы с терроризмом, политики в области борьбы с терроризмом. And currently, Dr. Naftali is a professor at New York University. We hope you find today's discussion interesting. Following the discussion, there will be an opportunity for questions and any comments that you will have. Thank you very much. И, наконец, Тим Нафтали сейчас является преподавателем университета в Нью-Йорке. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от сегодняшней презентации. Спасибо большое. Добрый день. Привет. Я могу знать, вы говорите по-немецки? Нет. По-французски? По-французски? Нет. По-английски? Иногда. По-русски? К сожалению, я не могу говорить по-русски. Я говорю по-русски. Это сложно и плохо. Поэтому мне надо сегодня говорить по-английски. Очень жаль. Это очень жаль, потому что я думаю, что это очень важно для людей, для историков, чтобы понять, иногда, чтобы понять, друзья, иностранных дел, иностранной стране, надо говорить иностранный язык. Но, как я сказал, мой русский очень плохо. So I'm sorry. So we're going to do this in English. I'm sorry. This lecture is an attempt to solve a puzzle. Эта лекция попытка разрешить загадку. How could some parts of Kazakhstan Как некоторые части Казахстана, have been so important, которые были так важны, not to the very top of the U.S. government, не самой верхушки американского руководства, indeed the president himself, для самих президентов, during the Cold War, в период холодной войны, without really anyone in the United States, with a few exceptions, в то время как никто в Соединенных Штатах, за редким исключением, really understanding what Kazakhstan is, кто понимал, что такое Казахстан, or could be, и не может быть, before 1991. до 1991 So года. that's my goal today. И моя цель сегодня And- разгадать эту загадку. And there will be time for questions if I leave you confused. И
Если вы останетесь смущенными или моей лекцией, у вас будут вопросы в конце. For those of you, and I see a few of you, who were in my lecture yesterday. Те, кто вчера посетили мою лекцию. Okay, молчат. Okay, right? Where's this? Где это находится? Moscow. All right, Moscow. Who thinks Moscow? Кто считает, что это Москва? How many of you think Orenburg? А кто думает, что это Оренбург? Tashkent. Ташкент. Alaska. Alaska. Well, New York City. Это Нью-Йорк. New York City in 19... Next, please. New York City in 1939. Нью-Йорк 1939 года. This was just after the United States and the Soviet Union established diplomatic relations. Это случилось сразу после того, как Соединенные Штаты и Советский Союз установили дипломатические отношения. And it reflects the beginnings of cultural relations between the two countries. И это означает начало культурного обмена между двумя странами. Since you're going to have a wonderful expo in 2017, Поскольку вы собираетесь, у вас будет проходить экспо в 2017 году, you know how much pride a city takes in hosting a World's Fair. вы представляете, какую гордость испытывает тот город, в котором проходит эта выставка большая. And I can predict for you the pride of countries who supply pavilions for that World's Fair. И я думаю, что те страны, которые ставят свои павильоны на этой выставке, тоже будут гордиться этим. They put or try to put their best foot forward. Они приложат все усилия, Try to do their very best чтобы сделать это, представить это наилучшим способом in their pavilions в их павильонах, to reflect who they are. чтобы представить, кто они такие. That image Этот образ, was of the Soviet pavilion or USSR pavilion это был имидж советского павильона в 1939 году. at the New York World's Fair of 1939. Это было экспо 1939 года в Нью-Йорке. Now, how did the Soviet Union depict the Kazakh SSR in 1939? Как в 1939 году Советский Союз представлял Казахстан, казахской ССР? Because after all, if you didn't visit Alma-Ata then, Almaty now, how else would you actually know anything about Kazakh SSR? Что вы могли знать о Казахстане в то время, если только вы не посетили Алмату 1939 года? As I'm learning from some scholars that I've met here, some very prominent American writers like Langston Hughes did visit. И что я узнаю, кстати, из разговоров с людьми во время своей поездки, что в частности Лэнгстон Хьюз, известный американский поэт, посетил. Visited in the 1930s. В 30-х годах посетил Алмату. But for the most part, for the American intellectuals as well as the American people, the Kazakh area was a blank slate. Но для большинства американцев, включая интеллектуалов, Казахстан был пустой, неизвестной территорией. So you had to rely on Stalin's understanding. То есть у вас не было другого выхода, как принимать сталинскую версию, что такое Казахстан. And in the pavilion there was created the largest mural in the United States. Была представлена огромная фреска. With the flags of all the republics. С флагами всех республик. Over which you had this phrase from Stalin. И сверху была цитата Сталина. We have now a fully formed multinational socialist state. На сегодняшний день мы имеем полностью сформированное многонациональное социалистическое государство, Which has stood all tests которое прошло все испытания, and the stability of which might well be envied. И чья стабильность может быть предметом зависти By any national state in any part of the world. любым государством в любой части мира. A very important American figure came to this part of the world in 1944. Одна из важных политических фигур посетила Казахстан в 1944 году. To see for himself what was here. Посмотреть, увидеть своими глазами, что это такое. It was the Vice President of the United States, Henry Wallace. Это был вице-президент США Генри Уоллес. He came to
he landed in Semipalatinsk Он приземлился в Семипалатинске and then visited Almaty and Alma-Ata. и потом посетил Алма-Ату. This is him trying something that I tried for the first time yesterday. Видите его, то, что он пробует в первый раз, что я впервые сам попробовал вчера. And it was a test for me. И это было испытание для меня. It was on TV. Это было на телевидении. And they gave me this И они дали мне это. to show that Westerners Посмотреть, как can't drink человек, что западный человек не может это the favorite national beverages of people не сможет выпить любимые at the center of the world here in Central Asia. В этой части земли. But I did. And I not only did, I asked for more. Это сделал, я еще попросила. And honestly, Очевидно, it was okay. And the Vice President of the United States also made a fine effort and showed that he liked it back in 1940. попробовал. В 1944 году. Next, please. But basically, this area remains unknown Но в целом этот регион оставался to the upper levels of the United States government for another decade. Эшелона американской власти в течение десятилетий. And even for Americans who were focused on Soviet activities. Даже для тех американцев, которые специализировались на Советском Союзе. We have Khrushchev to thank Мы можем подумать о Хрущеве. for the Kazakhstan steppe, the steppes, И казахстанских степях, to become part of the American imagination. которые наконец-то появились в американском сознании. Thanks to his Virgin Lands Благодаря program, программе по освоению целинных земель. which if you know anything about Khrushchev, if you know anything about Если вы Khrushchev, что-то знаете о Хрущеве, you'll know that Khrushchev doesn't talk about an idea once. вы знаете, что Хрущев не говорил об идее He только talks один about раз. it over and over and over. And Khrushchev spoke about the Virgin Lands and their potential to feed not just Soviets, but the world. И Хрущев продолжал говорить о целинных землях и возможности того, что это позволит накормить не только Советский Союз, но и мир. Now, if that was the end of the story of Kazakhstan in the Cold War, it would be a pleasant one, and it would be one about economics and feeding people. Но если бы это была единственная история о Казахстане, это был бы замечательный финал моей речи. But actually, the story becomes quite different and quite scary. Но история меняет курс и становится немножко страшной. Now, before it gets scary, it's not scary because of Canada. Before it gets scary, I want you to know И до того, как это станет страшным, я хочу, how the Americans, as they begin to learn about this area as a result of the Virgin Lands program, начали узнавать об этой части земли. they say it's like Canada. Они начали говорить, это как Канада. It's like the grain-growing regions of the Canadian prairies. Это как территория в прериях Канады, которая занимается выращиванием зерновых. And this is a quotation from a CIA report for the president. И это цитата из отчета ЦРУ по целинным землям. Where it says that the areas in Kazakhstan, mainly in Kazakhstan, have soil similar to one of the world's best wheat, that should be wheat, producing areas. Земля, значит, почва в этом регионе соответствует лучшим образцам почвы в мире. Now, the U.S. government said that Khrushchev was probably exaggerating. Американское правительство говорило, наверняка преувеличивает. But even if exaggerating, the Virgin Lands would produce enough new food Но даже если это преувеличение, эта земля будет производить достаточное количество продукции, чтобы накормить to feed 30 to 40 million people a year. 30 до 40 миллионов людей в год. That's a big deal. Это очень большое дело. Next, please. The scariness doesn't come from feeding people. Конечно, страх не приходит от того факта, что надо кормить людей. In 1949, the Soviets surprised the United States. What did they do? В
Союз удивил Соединенные Штаты. What did they do? What happened in 1949? That's right. And where does this test occur? Semi, that's right. He was president of the United States. He surprised himself and everybody by winning re-election. His name is Harry Truman. Этот человек был удивлен, и он удивил нацию тем, что он выиграл выборы, президентские выборы. So, next slide, please. So, there was new interest in that area. И вот у США появился новый интерес в этой области. You know, because this was the Los Alamos Это был Лос-Аламос of the Soviet Union. Советского Союза. Los Alamos is where the Americans worked on the American nuclear bomb. Это место, где Соединенные Штаты занимаются разработкой ядерного оружия. Now, I'm sure if we asked Harry Truman if we could bring him back from the Я dead уверен, что если бы мы сейчас спросили Гарри Трумана and asked him where is Semipalatinsk, и спросили его, где находится Семипалатинск, I think first he'd say where, он бы сначала сказал, что, and he certainly wouldn't know that it was there. но он бы знал, что he wouldn't, Would not но know. он бы не знал, Not где это any. находится. That's going to change. Но это изменится But with the next president. со следующим президентом. The next president was Dwight Eisenhower. Следующий президент был Дуайт Айзенхауэр. And under Eisenhower, И во время его президентства the Soviets are beginning to say that they are building more and more bombers. Советский Союз начал говорить о том, что они создают все больше и больше бомб. Khrushchev был очень хитрый. In order to give the Americans and the British and the French the sense that the Soviet Union had many bombers that could reach the United States, Значит, он был хитрый, и он хотел произвести впечатление на британцев и американцев, что у Советского Союза есть бомбы, которые могут достигнуть их территорий. on May Day, on May 1st, 1 мая at the Red Square, на Красной площади, where they always have a military parade, где всегда проходят военные парады. the Soviets flew the same 4 planes. Значит, пролетели They 4 flew them одинаковых around, out, самолета and back, so that вокруг над Красной площадью, American people from the American embassy чтобы сотрудники американского посольства, would count them чтобы могли их посчитать. and count them and count them И считать их каждый раз, когда они and come to the conclusion that the Soviets had 5 times as many И чтобы у них сложилось впечатление, что на самом деле их в 5 раз больше of these bombers. бомбардировщиков. Okay, so how do you figure out the truth? Как выяснить правду? The Americans decided that they needed a plane that could photograph these bombers on the ground. Что решили американцы? Что им нужен самолет, который сможет фотографировать с воздуха эти самолеты на земле. And these planes flew at 70,000 feet. Значит, они летали на высоте 7000 футов. Higher than the anti-aircraft guns, Soviet anti-aircraft guns, at that point could go. Выше, точки, которые могли достичь анти-ПВО, да. Zenit. Зенит. The Zenit. Okay? And what happens? What Что happened? случилось? They counted the bombers. Они посчитали And they realized, hey, Soviets are not ahead in bombers. И они поняли, что у них нет бомбардировщиков. Next, please. That's what a U-2 looked like. The name of the plane was a U-2. Самолет, который делал Okay, фотографии. next, please. All right, now, the Americans, however, Но американцы, тем не менее, once they figured out that the Soviets didn't have more intercontinental bombers, когда они поняли, что у Советского Союза нет такого количества бомбардировщиков дальнего действия, were afraid that the Soviets would build missiles. опасались, что они построят, создадут ракеты. Both the Soviets and the Americans at the end of World War II took German scientists Значит, и Соединенные Штаты, и Советский Союз в конце, после окончания Второй мировой войны, взяли к себе немецких ученых, who, because the Germans during World War II had built missiles. те, кто создавали
сбивали ракеты. So it was our Germans against their Germans. То есть это были наши немцы против советских немцев. All right. So you can blame, once again, you can blame the Germans for this. И опять можете обвинять немцев за это. Okay. The U.S. government gets enough intelligence information. У правительства США было достаточно сведений. Okay. That the intelligence community goes to the president and says, Mr. President, we need to fly over Kazakh SSR. И, значит, представители разведки пришли к Эйзенхауэру и сказали, нам необходимо сделать полеты, совершать полеты над Казахстаном. He doesn't really want to do it. Но он не хотел этого делать. President Eisenhower was General Eisenhower in World War II. Президент Эйзенхауэр, как вы знаете, был генералом во время Второй мировой войны. He was the commander of the Allied forces on the Western Front. Он был командующим сил союзников на Западном фронте. He knew that when you cross into the airspace of another person without their permission, Он прекрасно понимал, что если вы пересекаете, попадаете на территорию, воздушную территорию чужого государства без разрешения, that is an act of war. это, собственно говоря, война. However, there was great concern that the Soviets were building rockets that could reach the United States. Но была большая беспокойность о том, что Советский Союз создает ракеты, которые могут представлять опасность для себя. And so reluctantly, И с большим нежеланием in August of 1957, в августе 4 августа 1957 President Eisenhower approved 7 flights over Kazakhstan. он одобрил 7 полетов на территории Казахстана. So, the flights were going to be, there was a sense that there was something going on here. Было такое предположение, что что-то происходит вот в этой части Казахстана. And they knew about semi, or Они знали о semi-pelotons. Семипалате. So the flights were going to go some there and some, but they didn't know where, somewhere around here. Значит, самолеты будут прилетать на территорию Семипалатинска и где-то вот в этой области. So I want you to understand that if the Americans are looking at maps of this part of the world and trying to figure out where these planes are going to fly. Они, значит, представьте себе, американцы смотрят на карту и думают, где же будет пролетать, над какой территорией будут прилетать самолеты. And when they fly near the Aral Sea, И когда они пролетали над Аральским морем, they see something. они что-то увидели. It's not right below the plane, but the plane can photograph in a few hundred miles on either side. То есть это не что-то, вот какой-то единичный объект под самолетом, но какая-то достаточно большая территория, какой-то объект достаточно широкий. But they saw something, but they didn't know, where is this? Они это увидели, но не могут понять, а где это, What's- как это. They couldn't go to the Soviets to ask them. Они не могли спросить у советских. So they went to old World War II German maps. Они обратились к немецким картам Второй мировой войны. And they said, because they said, oh, there's a little town of Turatam. О, маленькое, значит, поселение Тюратам. And so they said, oh, this is whatever it is. And they said it looked very suspicious, is in Turatam. Значит, то, что мы увидели, очень подозрительное, находится возле Тюратама. Now, what you know as Baikonur То, что вы знаете как Байконур, was known by the American intelligence community and the President of the United States as Turatam. то, что вот мы называем Next, please. Байконуром, американский президент и значит, правительство называли Тюратамом. At the same time, as I said, these flights also included a flight over В semi-pelotons. то же время, как я уже говорила, самолеты летали на территории Семипалатинска. And they were able to see a picture just before a nuclear device was dropped. И они, значит, сделали фотографии до того, как был произведен ядерный взрыв. Because, as you probably know, this was the period when nuclear weapons were tested in the air. Возможно, вы знаете, что это был период, когда ядерное оружие испытывалось в воздухе. Now, what they discovered as they looked at Turatam, То, что они узнали, это то, что okay, Тюратам, the guided missile, the Soviet guided missile program что программа управления ракетами at Baikonur в Байконуре began in August of '57. началась в августе 1957 года. American intelligence had been right on. It was correct. Они были правы.
In fact, on August 26, 1957, the Soviets publicly announced Фактически, значит, 26 августа 1957 года Советский Союз официально объявил the first successful test о первом успешном испытании of a missile that can hit the United States межконтинентальной баллистической ракеты, которая может долететь до Соединенных Штатов from Baikonur. с Байконура. Next, please. On August 23, 1957, 3 days before the official Soviet announcement, President Eisenhower is told about this town of Turatam. И за 3 дня до этого официального заявления советского правительства президенту Айзенхауэру 23 августа 1957 года доложили об этом. It is no exaggeration Никакого преувеличения. that from August 23, 1957, С августа 23 августа 1957 года Turatam, Туратам or Baikonur, или Байконур was a focus of the attention of the President of the United States. был центром внимания для президента Соединенных Штатов. For every president that followed Президента, который дальше Eisenhower until the end of the Cold War. Айзенхауэр и последних Next, please. президентов периода холодной войны. On August 28, 1957, a U-2 flies directly over Turatam. Значит, 28 августа 1957 Next, please. года самолет Ю-2 пролетает над Туратам. And this is the picture that the U-2 took of Baikonur in 1957. Над Байконуром в 1957 And you can see it on the web more clearly than you can see it Вы right можете here. это найти, эту фотографию в интернете, и она будет лучше выглядеть. Now the U.S. government got very good at figuring out what these blurs were. Американское правительство хорошо, прекрасно вычислило, что это такое, что это за объект. It is a launch. Apparently, they tell me it's a launch facility Это, значит, where you launch missiles. объекты, которые Alright. происходит запуск ракет. So now this is now the image of Kazakhstan for the American government. Вот представьте, это образ It's a little bit blurry. для американского правительства, немножко такой неясный, And there are no people. без людей. Next, please. All right, in August, again, as part of this series of flights, in August of 1957, the U.S. government gets its first photographs of Saryshagan. 21 августа 1957 года была сделана первая фотосъемка Сарышагана, Where the Soviets are testing an anti-missile defense system. где Советский Союз испытывал противоракетное вооружение. The missiles were shot from Kapustin Yar, Значит, ракеты были пущены с Капустиного Яра в России, and this system was supposed to shoot them down и эта система должна была сбить эту ракету in Saryshagan. в Сарышагане. Next, please. Now, October 1957, so the American people don't know anything about this, То есть американцы ничего не знали об этом, but they know about this. но они знали об этом. Sputnik would send a shiver down the spine of the American people. Запуск спутника в 1957 году произвел колоссальное впечатление на американцев, до дрожи в позвоночнике. Just as young Soviet children were told that the Soviet system was the best, Так же, как советским детям говорили, что советская система самая лучшая, American kids were told that the American system was the best. естественно, американским детям говорили, что самая лучшая система американцев. And the idea that the Soviets would be first in space with a satellite was incomprehensible. И для американцев было непостижимо, как Советский Союз смог запустить первым спутник. Ведь их система американская была лучше. And of course, Americans were smart enough to realize if you could put a satellite up in space, Американцы были достаточно умны, чтобы понять, что если вы способны запустить спутник в космос, you could put a nuclear warhead up in space. конечно, можете запустить ядерное оружие через. And so, for really the first time in American history, И впервые в американской истории the American homeland Америка, was threatened, truly threatened, территория Америки была по-настоящему под угрозой by a foreign military. зарубежным иностранными военными силами. We can have a debate about the British Navy in 1812. А мы можем спорить о британских
в британском флоте 1812 года. But this was the beginning of the first modern military threat to the United States. Но это была первая настоящая угроза для США. Now, General Eisenhower wasn't nervous. Президент Эйзенхауэр не нервничал. He had visited the Soviet Union at the end of World War II. Он посетил Советский Союз в конце Второй мировой войны. He had seen the destruction created by the Nazis. Он видел разрушения, которые были сделаны во время войны. He respected Soviet technology, Он уважал советскую технологию и технику. but still believed that the United States had enough to defend itself. Но был убежден, что Соединенные Штаты имеют достаточный потенциал, чтобы защитить себя. But most Americans disagreed with him. Но большинство американцев с ним были не согласны. And more importantly, most members of Congress disagreed with him. Ну, что более важно, многие члены Конгресса And the entire U.S. Air Force disagreed with him. и военно-воздушные силы Соединенных Штатов были не согласны. And a lot of the U.S. Army disagreed with him. И армия США была не согласна. And all those people who make money from selling weapons disagreed with И him. те люди, которые зарабатывали на том, что продавали оружие, не согласны были с And I have a quotation here. У меня здесь есть цитата. With Eisenhower said, "I can't understand why the American people have gotten so worked up over this thing." Цитата, которая говорит о том, что я не могу понять, почему американцы так нервничают по этому поводу. But they did. Но они That's one of the disadvantages of bringing people up, teaching them about myths. Myths, legends. Yes. И это вот как бы одно из последствий того, когда людям преподают или навязывают мифы. Because when something contradicts the legend, faith Потому collapses. что когда вдруг происходит что-то, что ломает это представление о чем-то, это коллапс происходит. American programs in engineering, Американские программы в инженерии, in foreign languages, иностранных языках, in science, в науке were increased dramatically as a result of Sputnik. Accelerated, expanded. Вот того, что я перечислила, Next, please. увеличилось многократно после этого. Now, I'm going to give you a few details, but it's very important to understand the fear of that time. Я вам сейчас представлю некоторые факты, но очень важно понять уровень страха того времени. Because, in fact, to teach people under a certain age about the Cold War, it's very hard because the Cold War was largely a psychological struggle. Значит, учить людей о холодной войне определенного возраста очень это сложно, потому что холодная война это в основном психологическая война. The American government was having a hard time building missiles of its own. Потому что у США были проблемы с созданием ракет, собственных ракет. Next, please. And the Soviet government was talking as if they were making missiles like sausages. А Советский Союз продолжал делать заявление о том, что они производят ракеты как сосиски. Now, Много. I'm a little too tall and not fat enough Я немножко высоковата, недостаточно, to do a Khrushchev imitation. чтобы имитировать сейчас But imagine if I were sweating more, it's hot in here, but if I were sweating more than I'm sweating now, and I took my fist and I screamed at you that I was building missiles that could take a nuclear warhead and go 8,000 miles. Но представьте себе, если бы вот я обливался больше потом и сжав кулак, махал кулаком и заявлял, что я готов построить, создать ракеты, которые могут летать на 8000 миль, километров. And I said it over and over again. Я повторял это бесконечно. Would you believe me or not? Вы мне поверили или нет? And could you afford not to believe me? Вы можете позволить мне поверить это? In fact, though, there were no launches, although Khrushchev was saying the program was doing well, there were no launches of ICBMs, or of the missiles, from Turatom in 1958 and until early 1959. Несмотря на эти повторяющиеся заявления Хрущева, в период с 29 мая 58 по февраль 59 не было произведено ни одного запуска вот этих межконтинентальных баллистических ракет. So as a result, there was a debate in the U.S. government. В результате происходили такие дебаты в правительстве США. The CIA, ЦРУ, was saying the Soviets are having a hard time, just as we are having a hard time with missiles. Заявляла, что у Советского Союза сейчас тяжелое время. The U.S. Air Force says, no, we are convinced they are doing well. Военно-воздушные силы Next, please.
мы уверены, что у них все хорошо. Go back. Go back. So next. Okay. Here's the. So this created an enormous fear. Конечно, это создавало огромный страх. How were you going to figure out Как вы можете вычислить, who was right, the U.S. Air Force or the CIA? кто прав, военно-воздушные силы или ЦРУ? No. The Americans figured out that you needed a railway in order to move a missile. Значит, американцы посчитали, что для того, чтобы перевозить ракеты, нужна железная дорога. So they looked at a map of the Soviet Union and looked for all the railways. Значит, они взяли карту Советского Союза и посмотрели на карту железнодорожных путей. The Soviet Union at the time had 8.7 million square miles. На тот момент Советский Союз это 8,7 миллиона квадратных. And when you look at all of the railroads, over half of the country was suitable for the deployment of missiles. И когда вы смотрели на карту путей железнодорожных, вы понимали, что более 55% территории Советского Союза могли быть потенциальным местом для ракет. Flying these planes, these U-2s, could only cover about 10%. И вот эти самолеты-разведчики, которые летали, они могли покрыть только территорию 10% территории. So the Air Force said, you can't, to the CIA, you can't cover all the country. We're right. Значит, военно-воздушные силы говорили ЦРУ, что вы не можете всю страну объединить, поэтому вы не можете, вы не правы. So there's pressure on Eisenhower to fly more planes, to fly planes again over Kazakhstan. На Айзенхауэра, значит, периодически было такое большое давление для того, чтобы... And he says no, it's a provocation. Next, please. Он говорил, нет, это провокация. But the debate in the United States over Soviet power is public now. Но, значит, дебаты в отношении Советского Союза стали публичными. A young man named John F. Kennedy, Молодой человек Джон Кеннеди, who is running for president, который баллотировался в президенты, and the main Democrat in the Senate, Lyndon Johnson, и главный демократ, and all the other Democrats running for office и также другие демократы, которые участвовали в других выборах, are making the same argument as the Air Force. приводили тот же аргумент, что и военно-воздушные силы. That the Soviets are ahead and they're going to have so many missiles they can launch an attack on the United Что States. Советский Союз опережает США в производстве ракет. So Eisenhower agrees to fly more planes over. И, Next. наконец-то, Эйзенхауэр соглашается увеличить количество полетов на территории Советского Союза. And they still don't find very much. They find that the Soviets have only tested 6 times at Turatam or Baikonur. Но по-прежнему все, что обнаруживается, что было 6 испытаний. But the U.S. Air Force says, maybe Turatam isn't the only place. Военно-воздушные ВВС говорили, может, это не единственный испытательный полигон. What the U.S. government knew was that it would have only 130 missiles by 1963. Значит, Соединенные Штаты знали, что у них будет только 130 межконтинентальных ракет к 1963 году. And they thought that the Soviets could produce at Turatam 500 to 650 missiles by then. Они убеждены были, что Советский Союз может произвести к этому моменту от 500 до 60-50 ракет. I want to make clear to you there was no evidence that this would happen. Не было никаких доказательств, что это случится. But when countries are scared of each other, Но когда страны боятся друг друга, they will act on the smallest bit of evidence. они будут опираться вот на эти немногочисленные факты. So, trying to figure this out, trying to figure out what was happening at Turatam, trying to figure out what new developments were going in Semipalatinsk, was an issue of great importance to U.S. domestic politics as well as to the President of the United States. Next, please. And so Eisenhower makes a terrible mistake. He's under enormous pressure to fly a U-2 again in 1960. There was an American election in 1960.
2010 году проходили выборы президента. His vice president, Richard Nixon, is going to run for office. И его As вице-президент president. баллотировался на пост президента. The Democrats are saying that the United States government, the Eisenhower administration, is not doing everything necessary to defend national interests. Демократы заявляли, что правительство, действующий президент делают недостаточно для того, чтобы обеспечить национальную безопасность страны. So the CIA asked the president for one more flight. И ЦРУ попросили разрешения у президента еще на один полет. Now, there's a problem. Здесь есть проблема, Because Khrushchev, потому что Хрущев the leader of Great Britain, и and the leader of France Франции will be meeting with Eisenhower in Paris должны были встретиться с Айзенхауэром в Париже, in the middle of May of 1960. должны были встретиться в середине мая 60-го года. But Eisenhower permits a flight on May Day of 1960. May 1st. Айзенхауэр разрешает полет, совершит полет 1 мая 60-го By this man, Francis Gary Powers. Next, please. And this is where he flew from, Peshawar, Он вылетел из Пешавара, flew over Baikonur, пролетел над Байконуром and was shot down in Sverdlovsk. и был сбит в Свердловске. Because by 1960, the Soviets had developed anti-aircraft guns that could go up to 70,000 feet. Потому что к этому времени Советский Союз создал противовоздушную оборону такого оружия, которое может сбить самолет на такой высоте. But I want to make clear that this is a flight that happened because of U.S. concerns about Kazakhstan. Но я хочу сказать, подчеркнуть, что Next, please. этот About U.S. concerns about Kazakhstan. в каком контексте Казахстан беспокоил США в то время? The American pilots in those planes were not supposed to survive a shoot-down. При том, когда сбивали американский самолет, предполагалось, что пилот не выживет. The plane was made of very thin aluminum. Самолет был, произведен из очень тонкого алюминия. And the pilots were given a needle И у пилотов была иголка tipped with cyanide, poison, с цианидом, which they were supposed to put into themselves to commit suicide, который они должны были вдохнуть в себя, чтобы совершить, rather than get captured. чтобы не быть пойманными, захваченными. Francis Gary Powers parachutes out of the plane Но Пауэрс, выбросился с парашютом из самолета and does not use the pin. и не стал делать это, не стал себя сбивать. The U.S. government thought he was dead, Но правительство США думало, что он мертв, and so lied about the flight. и лгали по поводу этого полета. Khrushchev didn't tell the Americans that Powers was alive, Хрущев не говорил американцам, что and let the Americans lie, и пусть вдруг дальше. and then went public И потом он выступил and публично. said, "You're lying. The pilot's alive. We know exactly what he was doing." Вы лжете, потому что ваш летчик жив, и мы знаем точно, чем вы занимаетесь. Apologize. Извинитесь. I want the American president to apologize. Я хочу, чтобы американский президент извинился. And Eisenhower, who had never liked these flights in the first place, И Айзенхауэр, который с самого начала не поддерживал эту идею полетов над Советским wasn't Союзом, about to apologize for something he felt he had to do for national security. не собирался извиняться за то, что он должен был делать для национальной безопасности. So Khrushchev says, "You're not going to apologize? I'm not going to meet with you in Paris." Если вы не извинитесь, я не буду с вами встречаться в Париже. And the Paris summit is canceled. И эта встреча в Париже была отменена. So how was this resolved? Как была разрешена эта ситуация? That U-2 flight was the last one over Kazakhstan. Это был последний полет Ю-2 над Казахстаном. The Americans developed spy satellites. Американцы разработали спутник-шпион. And those spy satellites determined that the CIA was right and the Air Force was wrong. И эти спутники доказали, что ЦРУ был прав, а не ВВС. Remember I told you that the Americans were concerned that the Soviets would have about 500 of these missiles? Помните, я говорила о том, что у Советского Союза было предположение, что от 500 до 65. And the Americans would have about 150? А у американцев только 130 ракет. Turned out the Soviets had 10.
Выяснилось, что у Советского Союза было только 10 ракет. There was no missile gap. Не было никакого Next, please. отставания от Okay. американцев. Now I just think this is fun. Okay, this is Это очень okay. интересно, смешно. So as we know, I mean, just downstairs, I took a picture of you. Внизу я вот только что сделала And then and that's right. And then I sent it, right, by email, so that you could have it. Я отправил это по электронной почте, Right. фотографию. And it went up to a satellite, Это ушло через and then went to you. и потом вернулось к All вам. right. But that's now. Это сейчас. Okay. How do you think the pictures from the satellite in 1961 got to the American government? Как вы думаете, каким образом фотографии, сделанные спутником в 1961 году, передавались на Землю? Some of you may be old enough to remember old cameras. Возможно, среди здесь в аудитории есть люди достаточно взрослые, которые помнят, как выглядели старые фотоаппараты. And those of you not old enough have parents who are old enough. И те, кто еще достаточно юны, их родители наверняка помнят такие фотоаппараты. In the back of an old camera is a film cartridge. И вот наверняка вы знаете, что вот сзади фотоаппарата помещалась пленка. The satellites had a film cartridge. Так вот, этот спутник тоже имел такую пленку. This is the film cartridge. И это вот такая вот эта пленка. And when the satellite reached a certain orbit, И когда, значит, спутник достигал определенной орбиты, it expelled the cartridge. он выкидывал эту пленку. And it was captured by a net, И его ловили с помощью сетки, dragged by an American plane. которая была установлена на американском самолете. Now, I want you to know that not every cartridge was captured. Сказать, что не все пленки Next. поймали. Okay, well that's what the American government is thinking about Kazakhstan. Это But вот хорошо, вот то, что у американского правительства было, значит, в голове в отношении Казахстана. what do the American people know about А что Kazakhstan? просто американцы знали о Казахстане? Well, the 1959 Soviet exhibit in New York, В 1959 году прошла выставка, советская выставка в Нью-Йорке, as you can imagine, emphasized the thing that scared the Americans the most. которая подчеркивала вещи, которые пугали больше всего американцев. And it wasn't the Virgin Lands program. Это не была программа освоения целебных земель. It was, as you can see, it's the space program. Next, please. Как вы можете видеть, это была космическая программа. This was not in Canada. This was not in the United States, but it was in Montreal, just across the border. The Soviets do not have a pavilion at the New York World's Fair of 1964. Значит, это уже другая выставка, которая проходила в 1967 году в Монреале. У Советского Союза не было павильона. But they did have one at the Canadian World's Fair in 1967. In 1964, at the New York World's Fair, they did not. А предыдущий экспо у них не было павильона, в 1967 году в Монреале у них был павильон. And here you can see a very stylized little, a celebration of the revolution. Next, please. But the pavilion itself focused on the space age. And here is the line of people going into the exhibit, which is very popular. A lot of Next, please. The next big exhibit of Soviet technology is in Los Angeles in 1977. And although they focus on 60 years without economic crises, really what they're focused on is space. There are pictures of one Kazakh. Okay, because there's a picture of representative people of every republic. But basically the story is Soviet space. Next, please. And I just thought I'd mention the all-important Ethiopia-Kazakhstan connection. How many of you know about this very important connection? I took this picture. I took this picture in March. This is the old U.S. military base
американская военная база in Ethiopia, в Эфиопии, which was used to monitor которая использовалась для наблюдений space flights космических полетов, that started in Turatam. которые запускались из Туратама в этом. So the American relationship with Ethiopia, То есть, American relationship, отношения между США и Этиопией, was all based on the need to monitor Turatam. полностью основывались на том, чтобы наблюдать за Туратом в Казахстане. Next, please. So, but of course, you know, the war's happening in Kazakhstan than simply things going up in the air. Конечно, в Казахстане происходили другие вещи, не только запуски в космос. Oil is coming from the ground. Земли. And, Приходила нефть. and during the oil crisis of the 1970s, И когда в мире происходил нефтяной кризис в 70-е годы, the United States begins to think of the Kazakhstan as an important oil producer. Соединенные Штаты стали думать о Казахстане как о важном нефтяном регионе. And this is a Soviet photo И это советская фотография. of the area, the Caspian area, Значит, Каспийский регион, Мангистау. Mangostal. This is the Mangostal area. And this was a photograph that the Soviets sent to the Communist Party of the United Эту States фотографию Советский Союз отправил Коммунистической партии США to build up public understanding in the United States для того, чтобы, значит, помочь сформировать публичное мнение of the sort of oil resources of the Kazakh SSR. о нефтяных Next, запасах Советского Союза. When the Soviet Union decides that Alma-Ata should be the focal point of an international conference, И Советский Союз решает, что Алмата должна стать центром международной конференции in 1978, в 1978 году. American leaders come to this town, Американские лидеры приехали в эту including Senator Ted Kennedy, включая сенатора Кеннеди, the brother of the slain President John F. Kennedy. брата убитого президента Джона Кеннеди. And here is the magnificent Kazakhstan hotel. И это отель Казахстан. Look at that architecture. Смотрите на эту архитектуру. Next, please. And Soviet propagandists Советская пропаганда started sending pictures of Alma-Ata all over the world. стала посылать фотографии Алматы по всему миру. And this is a picture of the gondola, which I understand is not here anymore. It is? Well, I'll take it then. It's under construction? Reconstruction? Well, that is from 1978, and that is a Soviet propaganda photograph Это пропагандистская фотография, that was sent to magazines around the world которую отправили в журналы по всему миру, to give an image to the name Alma-Ata. чтобы придать имидж слову города Алмата. So now for Americans, Kazakhstan has more than just Semipalatinsk and Turatam, it has a place called Alma-Ata. Теперь Казахстан в Next, сознании американцев это был не только Семипалатинский Туратам, но также город Алмата. And guess what? It has people too. For the first time, the Soviets send propaganda pictures of people who live here. And they don't all look alike. They don't all look alike. Because this is a picture of school children in Kazakhstan taken in the 1970s and sent by the Soviet Union to the communist parties around the world. Эта фотография была сделана в 70-е годы и также отправлена американской коммунистической партии. And as you'll see, that there are both boys and girls in Kazakhstan. Они могут видеть, что в Казахстане есть девочки и мальчики. And they're Russians and Kazakhs. Русские и казахи. Next, please. But Moscow doesn't discover that there's a distinctive Kazakh culture until a little later. И только позднее американцы поняли, что еще существует выдающаяся казахская культура. Until 1988. До 1988 года. And then the Communist Party of the United States gets pictures of Kazakh culture. И коммунистическая партия США начинает получать в частности эту фотографию свидетельствующую о казахской культуре. I will venture a guess. I will guess Я предположу, that this may have something to do with the events of 1986 in Alma-Ata. что это могло иметь некое отношение к событиям 1986 года в Алмате. And of course, then in 1991, there's a country here. И наконец-таки в 1991 году создалась It's no longer a part of the Soviet Union. Казахстан, который не является большей частью Советского Союза. Next, please.
And your president's decision, unilaterally, to stop all testing in Semipalatinsk И решение президента вашей страны в одностороннем порядке in 1991, в 91 году, actually before the fall of the Soviet Union, вообще-то до распада Советского Союза, focused attention on your commitment to peace. значит, сфокусировался на обязательствах по сохранению мира. Next, please. And a good relationship was developed between the then President of the United States, George Herbert Walker Bush, and President Nazarbayev. Значит, и хорошие отношения между президентом Назарбаевым Next, и please. президентом США Трампом Бушем. But something even more important would happen under the next American president. Но более важное произойдет во время следующего президента США. In 1993, В 1993 году the Kazakhstani government казахстанское правительство would tell the U.S. ambassador, сообщит американскому послу, then in Almaty, когда в Алмате, that they had discovered 1,300 tons of weapons-grade uranium. что было обнаружено 1300 тонн урана для оружия, для ядерного оружия. And the Kazakhstani government was afraid that irresponsible people would try to get this. Казахстан опасался, что безответственные люди и какие-то силы могут получить доступ к этому сырью. And in an operation that reflected the deepest trust between the two countries. И в процессе глубокого доверия между странами The U.S. and the Kazakhstani government together removed американское и казахстанское правительство совместно removed the uranium значит, вывело и как бы устранило уран to Tennessee в Теннесси, so that it could be turned into civilian uranium. чтобы So domestic, non-nuclear. было переработано в сырье, которое можно использовать в мирных целях. Next, please. And now Kazakhstan has people. Сейчас у Казахстана есть люди. And it's not just simply a matter of governments and governments И это уже не имеет отношения к межправительственным or связям test sites. или испытательным полигонам. And isn't that better? И разве это хорошо? Isn't it nice that it's not a story anymore И разве это не прекрасно, что больше нет вот той истории, of your homeland being a threat, что ваша родина была для американцев источником угрозы, but being a source of friendship? а напротив стала источником дружбы. Спасибо за внимание. Thanks so much, Tim, and now we have an opportunity for some questions and comments. Start right here. Here, you can use this. Is there another one? No, I guess. Well, I can hear you, and I'll repeat your question. Thank you very much for excellent presentation. I have one small remark and one question. The remark concerns the knowledge of Kazakh culture by Americans and the American government. Long before the event that you described, the American scholar Owen Latimore described the Kazakh culture, but the Kazakh culture of those Kazakhs who lived in China and Xinjiang. So this is just... Yes, but do you know what happened to Owen Latimore? Yes, he was a victim of the McCarthy period. Yes. Sadly. But anyway, he published a series of very excellent books, including the book of Tibet and about Xinjiang, where he devoted a lot of pages to the cover. This is a small remark, and my question relates to the early period of what you said, the monitoring of the nuclear tests in Kazakhstan. There was a American consulate in Urumqi, in the administrative center of what is now Xinjiang Uyghur Autonomous Region in China, and one of the tasks of the American consulate there was just the
Across the border. The monitoring Yes. observation of what is happening across the border, and including the tests, nuclear tests. Can you elaborate on this? I do not know. That would involve human intelligence operations, and I'm assuming there were agents. But the problem with agents is that you can't always trust what they're saying, and pictures are much better. So the issue was that they wanted pictures, and they wanted to collect air samples for scientific reasons, and that you use machines for that. So the question, how do we want to do this? But for those of you who don't understand, the question was about monitoring semi-palatins from the U.S. consulate in China. Вопрос был в отношении того, можно ли было наблюдать за испытаниями из Китая, вот из консульства в Синьцзяне, которое было американское. And I don't doubt that it happened. Я убежден, что это тоже имело место. But that would have involved spies. Would have involved. Но это бы означало использование шпионской деятельности. And spion are not as reliable as pictures. Но шпионы были не такие надежные, как источники информации, как фотографии. And airs and samples of the air. И также, значит, образцы воздуха. Because the air samples tell you about the level of radioactivity. Потому что they had the meteor station in Urumqi also. Oh, then that would have allowed them to collect some of the air samples. Next question. Next question. And if you can, next question, if you could speak loudly, everybody can hear it, and then I'll repeat the question. Translate it right away. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Yes. Советский Союз и Америка, они разрабатывали планы упреждающих ядерных ударов. Both Soviet Union and United States developed programs to предупредительные. Warning. Warning their nuclear attacks. Both countries working on this program. Соединенные Штаты Америки предполагали ядерный удар по территории Казахстана на стратегические объекты. Did the United States plan any Байконур и... Kazakhstan? I mean, the sites which were collected in Kazakhstan, like Baikonur. Okay, well, I represent the U.S. government. I'm a scholar. It's called the PSYOP, the single integrated operational plan that governed the use of nuclear weapons. This is really complicated. The nuclear attack plan. Okay, the Soviet nuclear attack plan and the American nuclear attack plan are both still classified. Both. The actual list of targets. But since we are all prudent, since we're all thoughtful people, since we're knowledgeable people, since we're not stupid. We're not stupid. I'm sure that we can all imagine that the Soviets and the Americans would target each other's nuclear test sites. Next question. Maybe time for one more question or two. Hello. Hi. As you know, Soviet military-industrial complex included not only nuclear weapons program, but also biological weapons and chemical weapons of mass destruction. Have you researched this area, and what can you tell? This is the first question, and the second question is that our president said, when we remove all nuclear weapons, we are not under the target of the other nuclear warheads of other countries. What can you say about this? Thank you. Помимо ядерных были же еще полигонные испытания биологического и химического оружия. Что вы можете сказать по этому поводу? И поскольку Казахстан отказался от ядерного оружия, что вы можете сказать по поводу того, может ли Казахстан стать объектом ядерного нападения от других стран, которые владеют ядерным оружием? I don't know the locations of the Soviet
chemical and biological weapons development centers. And whether there were any in Kazakhstan. And whether any were here. Because I think that was the point of the question. And the other question is absolutely. Right. We are not done with the Yeah, well, why would you be? Okay, first of all, and I don't speak for the US government, but we'll just use our minds. We're friends, first of all. And secondly, there is no nuclear facility here. Still, their Baikonur is working now under operation. My understanding of Baikonur, remember this is not my business, this part, I'm a historian. Baikonur, my understanding is that it's a civilian operation. Officially. Well, I don't know. It is under jurisdiction of other country also. It's not my business to tell you whether you should continue to lease your land to Russia. It's not my business to say. Oh, we have one. Okay, one more? That's a depressing way to end this. I want to have something a little bit less depressing. Yes. How might Kazakhstan use this exposition coming up in 2017 to help promote U.S.-Kazakh relations? Do you have any ideas? What would be a good thing for them to emphasize? It's not all about U.S.-Kazakh relations, Kazakhstani relations. It's all about people knowing where this place is. It's all about people knowing about its wealth, the human wealth of this place. And the United States benefits from people appreciating the independence of Kazakhstan. Вопрос был, предстоит Экспо в 2017 году. Как вы считаете, какая будет самая лучшая идея представить на этой выставке? И Тим считает, I consider that it's a good thing for Kazakhstan that the world gets to know the wealth of its population, its traditions, and its traditions, and that the United States benefits as to all countries that believe in freedom and stability in Central Asia. From a strongly independent Kazakhstan. So the best World's Fair introduce a city and a country to the world. And let me say, I'm a very proud American, but I grew up in Montreal. And I know the very positive effect that Expo 67 had on Montrealers and Canadians. And I hope and expect the same for the people of Astana and more generally for Kazakhstan. Okay. Thank you very much. Thank you all for coming. Have a good evening, everybody. Good evening. Thank you. Oh yeah. Thanks again. That was really great.